Здорово. Так, продолжим сегодня играть в Столпы земли, так называемые. 11 глава, по-моему, я там попал в город, да? Точно не помню. Сейчас мы окунемся. То, что я оставил позавчера, продолжим играть. Так, найдите Мэг, чтобы получить свои деньги. Все ждут возможности встретиться с графом. Что за проповедник, что он хочет? Не знаю, послушать его. Конец близок. Наш граф поведет нас к спасению. Неужели? Тяжелая рука для тяжелого времени. Все так и будет, вот увидите. Ясно. Смотрим на другую ткань. А вот мы, кстати говоря. Давай. Go к Мэг. Нам сюда, видимо, нужно. Рада тебя видеть, Мэг. Я пришла забрать деньги, которые нам удалось выручить к этому времени. В чем проблема? Как все прогнило в этом городе. Ну давай попробуем решить это. Вообще-то, граф поднял все сборы. Теперь стало дороже пройти через ворота, открыть лавку, получить лицензию и торговать. Ну, возможно. Но цена вовсе не та, о которой мы договаривались. Кто вы вообще такая, женщина? А теперь будете ли вы столь любезно предоставить вашу половину? Так, а что это за палка? Granted, adding notches to our part would have been much easier. You're admitting it. But the area with missing notches is thinner than the rest. You're right. It looks like something Выглядит was так, как carved будто off. что-то было стесано. What? Are you saying I'm a fraud? Хотите сказать, что я мошенник? Я не понял, как эта Times are hard палка for all of работает. us. I won't report you to the sheriff. This wool will not make enough cloth for all of my master's servants' clothes. Let alone all the shirts he wants for himself. Whoever pays servants and wants to wear many shirts should be able to pay the price for quality wool like this. Quality? Yes, but it is not high quality. Now that you mention it, I see it. I cannot Я не pay могу that much заплатить money такую for сумму за bad wool столь like плохую this. шерсть. Now he's doubting the quality. Теперь он сомневается в качестве. Хорошо, в таком случае я докажу вам качество моей шерсти. Just you try. Ну, попробуйте. Так, и что же нужно сделать? You're trying to rip me off. Let us work out a compromise. Видимо, нужно походить по прилавкам и что-то будет I'm понятное. not here to buy We anything. agreed on. It is what we agreed on. No, I'll just keep. Шерсть мне еще пригодится. А может как-то посмотреть на нее можно? Meg is managing this store. Please, calm down. М, Outrageous. Let's negotiate. А что сделать-то надо? That's not the price we agreed on. It is what we agreed on. Both of us. I'll take my You won't find a... Найти кого-то, чтобы оценить шерсть. I'm waiting Он ждет. Хорошо. А кто эксперт-то? in my business elsewhere. Please. Ну, в теории, те, кто занимаются, вот... We stand like, but I'm sure the Я Earl уверен, will граф accept скоро начнет conditions принимать soon. просителей.
Надеюсь, это произойдет до того, как рабочие в Кинсбридже покинут строительную площадку из-за того, что мне нечем платить. Может быть, попросить у него оценить? Он уже ее видел. Шериф Юстас. Так, может быть, кому-то типа покинуть рынок. Покинуть рынок. А блин, аж не понял. А кому можно предложить? Тут не очень много людей. Ну-ка, побродим. Фламандские купцы, продавец хлеба, кузнец, девочка, несущая мясо. Ну, вообще, купцы, по идее, они же закупают эту шерсть. Мэйби он может сказать. Вы еще не устали от христианского искусства? Эти печальные лица и тусклые цвета вечно нагоняют на меня тоску, как и весь этот город. Согласен, я предпочел бы увидеть роскошные картины прелестной прелести жизни. Покажите нам. О, какая изумительно мягкая. И сколь тщательно очищена, ни следа грязи или жира. Нить исключительно хороша. И цвет ровный и яркий. Во, это подходит для высококачественной одежды. Я рада, что вы так думаете. With all these taxes and the shrinking markets, I wasn't sure whether visiting, but for that quality of wool, I'll say it is. Так, ну все. Что, какие вопросы? Вот. Я сразу нашел любителей шерсти. Так что, это было легко. Но это логично, на самом деле. Они же закупают эту шерсть и наверняка в ней разбираются. Вот они ее похвалили. Они очень заинтересовались моей шерстью и с удовольствием подтвердят вам ее качество. Then we'll leave it to the people. We'll sell the wool at the afternoon auctions. That way it fetches a fair price for certain. Возможно, мы сможем договориться. Мой господин не хотел бы, чтобы я ушел отсюда с пустыми руками. Ага, крысюк какой. Let's find a compromise. You buy the wool at the price we believe we agreed upon. Why would I do that? I will guarantee you first rights to my wool next year. The prices go up when more than one bidder is involved. I know. My master would not be pleased if I returned without. У него ужасный характер. He's got an awful temper. Ну что, продадим шерсть? Fair enough. Что ж, справедливо, мы договорились. Давай бабки. I'll buy your wool. Я куплю вашу шерсть по вашей цене. Странно, что он уже посчитал эти деньги, как будто бы он знал, что все так получится. Надеюсь, денег достаточно, чтобы разрешить наши проблемы. Я был хороший учитель. Еще одно. Можешь найти для меня любовные элегии Овидия в следующий раз, когда отправишься в Винчестер? Эта книга там. Да, я спрошу брата Теобальда. Его книжная коллекция куда более обширная, чем одобрила бы церковь. Значит, именно у него и стоит спросить. Спасибо. Не за что. Так. Окей. Отдать деньги Филиппу и Ричарду. Хорошо. Го к мистеру Филиппу? Но я бы вообще все деньги Филиппу отдал, если честно. Терпение — это добродетель.
А я отдам ему больше денег, чем Ричарду. Пошел нахрен этот Ричард, козел. Он просто, ему бы с мечом просто бегать. Я поражен, что вам удается заработать в такое время. Я пока могу оплатить вам лишь своей благодарностью. Ну и шерстью из нашего монастыря, конечно. Этого должно хватить, чтобы удержать рабочих, пока я не устраню разногласия с Перси Хамлием. Правда, Том сказал, что без камня и древесины нам придется остановить строительство через You месяц. must speak to the Earl. Вы должны поговорить с графом. I still have to give Мне Richard все еще his нужно money, отдать Ричарду его деньги. but then I'll come А and потом meet я you. вернусь и буду ждать с вами. Судя по тому, что я вижу, мне еще долго здесь стоять. Так, ладно. Я бы на самом деле лучше попрошайке дал, чем Ричарду. Ну, чел, если честно, вообще охуевший. Он, во-первых, сам нарушает клятву, данную отцу. Он служит именно королю, против которого его отец восстал, да? А во-вторых, он просит деньги у сестры, как будто бы она обязательно ему должна их отдать. Нет такого, что кузнец, продавец хлеба, монахи, девочка, несущая мясо. Ну давай сходим к кузнецу, типа, maybe он здесь где-то. Would you be free for a sales discussion? Ah, Lady Aliena. I've heard business is slow. Я слышал, что Not for me, торговля it плохо isn't. идет. Plenty of knights need my services. His men have cleaned up well, I'd say. It suits me just fine that the Earl has swept the criminals off the streets. And those complaining about money and fees were never my customers or my friends. Окей, с кузнецом как бы не о чем разговаривать. Да, Have you seen Richard? They came by and looked at a few swords, but they didn't mention where they were going. Может быть сюда? Го сюда спросим. Have you seen a group of knights? I'm not sure. I saw so many people today. It's all right. Поговорим What с are you ней. carrying there? Not for sale. Or И не eating. для еды. Don't steal. Не вздумайте украсть. Уходите. Oh, I didn't mean to upset you. Интересно. Oh, Хм. Так, давайте к продавцам хлеба пойдем тогда. Спросим у них про Ричарда. Have you heard of Richard of Shiring, the knight? Whoever that is, he surely hasn't bought bread today. Why don't you ask the sheriff? He seems to have his eye on everyone. Ага. Ну, можно будет потом Excuse сходить. me. Do you know? I know we suffer because of the war, but the town never used to seem this grim and hopeless. Oh, we wouldn't know. We are but and a saint, and my eyes. But yes, we heard the Earl is punishing his people for his own. I heard so too. Так, а ну может они что-то Have you seen a слышали? group of knights led by a No, we just. us? Го спросим у фламандских купцов, а потом Have you seen a пойдем group к of шерифу. knights led by? A group of. Are they? They might. We shall be on the lookout then. Maybe I should start painting. What? I'm thinking fruit. At least you could. Ладно, это просто болтуны. Го к шерифу, так называемому. Ой, не-не-не-не, я на Филиппа случайно Is your кликнул. brother I still need to give him. by all? Так, давай у него спросим. Have you seen a group of knights led? You mean King Stephen's knights? Last time I saw them, they were chugging beer at the Lion and Lamb Tavern. They're going into battle, so they bet. How thoughtful. Ясно. Ну вот, они просто пьянствуют в каком-то кабаке, а мне ему деньги нужно отдавать. Да пошел ты нахрен. Квартал трактиров. Ну, мне сюда, видимо. Так. Во-во-во-во-во. Today we ride to Lincoln. Drinks are on me. Выпивка за мой счет. Another round for everyone. You're the best, Richard. It's Sir Richard. Nonsense. We're all brothers, right? It is Sir Richard. Oh. And here I thought you needed my money for new armor. Oh, I do.
A knight is only as good as his equipment. Have you seen Alonso's sword? With men-at-arms so well equipped, how could I fight alongside King Stephen less well equipped? Чел, иди заработай, козел. Only the best for the best. Если честно, мне это Hey, you should be more responsible with our не money. очень нравится. I spend it on my reputation. What's more responsible than that? You are paying for other people's wine. Some of whom you don't even know. Knighthood is about more than fighting, Ali. It's a way of life. We fight together, we drink together, we die together. Мы умираем вместе. Right you are. To hell and back we go. To hell. Да пошли вы нахуй, если честно. You make that sound like a bad thing. But you could spend our money a little more wisely. Do you want William Hamley to become Earl of Shiring or me? What kind of question is that? If we're lucky, then he will never return from the Holy Land. He already did. What? We ran into Robert of Gloucester's men. At first, I wasn't sure it was him. He wore the cloak of a crusader. No. Don't do it. Please. Have mercy. God, please. Don't. And then King Stephen called out his name. William Hamley, join me. We ride. Why didn't you tell me? I didn't want to upset you. You what? This is not about you or me, Ali. Allowing the father of that monster to remain Earl would not only betray our father, it'd mean betraying everyone. William is a butcher, a filthy bastard without honor. Mind your tongue. You speak of the son of the Earl of Shiring. I am the son of the Earl. Sir Richard, your father went against our king and lost his title and his lands. You are not the heir to the title, not as things are now. What did you just say? Easy. You treacherous bastard! Calm down. Do you want to slaughter each other and help the enemy? Accusing me of treason. You most loyal man at arms. Me or William? Choose a goddamn side, Alonso of Toledo. Come on, choose! Я не знаю, как их убедить перестать ссориться. Налейте мне еще. Disparage me for stating the truth. An apology would solve this. I'm sorry. I said nothing wrong. I've always been your most loyal I've man at arms. collected our earnings, Have I not? Richard. Good. At least there's one person I can rely on. My sister. Can't believe this. Давай попробуем. Sorry, but I can't let you go into war arguing like this. I asked for your money, not for your advice. The one with the biggest mouth, too. Do they often fight? Ah, they're both very proud. Give them a few days, they'll get tired. They don't have that long. Мне кажется, что от этого что-то может зависеть. Я не знаю, что-то нужно сделать. How dare you imply that William and his fat Obviously father they have have a no right to idea my how to lands? Но я не знаю. It's figure Just agree to Percy disagree. Hamlin's title is a Please. fact, not an I'm opinion. not fair. It is not. He does not deserve it. This is not about who No decides right what. parts. The You king hear? appointed him. had a right. You should come to terms with that fact. What did you just say? Oh no. How's business? Slow. Well, at least you still have. Even in bad times, the Earl of Shiring has imposed new laws and taxes. I'm done talking to you. How would you solve a Everyone has their own way of coping with the great food, gambling, or solace in the arms of a wench. Luckily for me, most resort to. I doubt. Don't say that. Try this. Very mature.
Ну давайте, я не знаю, The дадим. taverner gave this to me. Do you want to say something? Just think of. А что? I didn't. I don't want to waste it. Тут нельзя никакое. Что? Пропитанный темным соусом. Простой, но очень вкусный. Но еда это мало. Нужно дать что-то алкашким какой-то, типа, еще может быть. What's your secret to success? People will give their lash, especially. Can't we just forget about it? No. There must be a better use for this. The taverner makes money with each. Блин, я не знаю, а что сделать-то? Would you like to... How would you solve a quarrel? Everyone has their own food. Luckily for me, most resort. I doubt. Don't say enjoy this. I doubt that. That won't. I doubt that. If they're hungry, they. Are you just hungry? Are you serious? Well, excuse me. Так, ну, если они не хотят, как будто. The taverner gave this to me. I don't want to ruin his. There is nothing. О, там какая-то подружка появилась, нет? И на нее нельзя кликнуть, или я просто ее не заметил. Would you like... Do you want to say something? Do you ever work? The Earl burned down the old man's mill. No. That won't. Так, How would you? Everyone has food. Luckily for... I doubt. Say enjoy this. ну, хочется что-то сделать, но я не вижу. Куда можно покликать пока что? Кружка. Но с кружкой ничего не сделаешь. Она не моя. Ее нельзя никак попользовать. No. Maybe a drink. Ага. Нет, да, все, теперь можно... Hey, the next. The way Alonso talks, he's happy. You are too... Remember the time we stumbled around the road just because you wouldn't admit you got a... We saw a beautiful herd of deer at that crossing, though. We had to make sure there were no outlaws hiding there. Oh, the drink only kindles the flame. Да. Что-то еще. Ни еда, ни выпивка, но он сказал еще шлюх, но тут вроде как нет никого, кроме разносчицы, но на нее даже нельзя кликнуть. Если честно. I doubt. I'm not staying. That won't help. Не поможет. А что поможет? I doubt. Obviously they have no. Может вытянуть кинжал и поштрыкать их, чтобы они расслабились? I have to give money. I don't have. Do you want to say something? Так. And with each tankard, his customers. That won't help. I doubt. Может, там есть какие-то шлёндры на улице, я не знаю, типа того. Да нет, вроде. А что за девочка, несущая мясо? Where did you get? I'm not a thief. A man in the tavern promised me a bread crust if I fetch this. I'm just taking a little break. You look hungry. Are you saying I should keep? О! Я придумал, я могу ей отдать корку. I only accept food from Meg. She's a tradeswoman. And the food other... Meg is one of... Oh, yeah, I'm so... Так. You're so nice. How can you afford... I'm a tradeswoman. Oh. When I return, Auntie doesn't have to worry about bad men asking for money anymore. Bad men? Very bad men. How would you say... If you're in trouble, run. Oh, but they're usually... Then
Let them play a game to decide who's right. Игра? Может, купцы что-то знают про игры, например? Вряд ли продавец хлеба что-то знает про игры. No, that's not. На рынке кто-то играл в игры? Ну, можно у Мэг спросить. Do you have any games I could? I have a 9 men, but I could only fetch it after the fair. I'd need it sooner. All right. No games here. Тут нигде никто не играет. Может, No. Филипп, может, что-то знает про игры, я не знаю. Have any? Why? Are you You could. unfortunate? Не знает. Может, шериф знает? Definitely not. He probably owns. Да. No games here. Здесь никто не играет. Так там, ну, просто продают. Никто же нигде не играет. Я не видел такого. Ладно, на рынке тоже ничего такого нет. Го, не знаю, кузнеца спросим у монахов. О, у монахов можно будет. No. Do you have any games? We carry Oh, if you bring it back before night. I will. О, шашки. Хорошо. Can't we just forget about it? А где А, вот, вижу шашки. Now fight it out like real with a battle. Playing a board game. You're scared I could win. Oh, let's begin. Now, let's start with a careful opening. Я не понял, с чем нужно The согласиться. general who gives in to anger will send his troops to their deaths. Exactly right, Ali. First, I'll focus on defense. Let's see what Alonso's got. Так там шашки не двигаются. Well played. A classic opening move. Now's a good time to attack. Я, честно говоря, не знаю, что советовать, что это за советы. Sometimes victory lies in numbers, but often it lies in a single soldier at the right spot, right? Yes, and I play to win. And here I stride to victory. Как вообще выбирать здесь правильное решение-то? You reached the end of the board. What a crowning! I got a king. You call this piece a king? In Spain we call it a queen. She's quite powerful and has a mind of her own. Так это ж они про шахмат говорят. Then. Now I can sweep the entire board with her. No, don't be hasty. The highest art of war is to break the enemy without a fight. Nonsense. I have to seize this advantage. I've got a queen on my side. Time to rampage. When the sovereign has been claimed, the game is almost decided. I could fight to the last piece. But a good commander has foresight, and I can see this game is lost. I admit defeat. You ended this before it even began. Even a scribe would struggle making this an epic of glory. This was about strategy, not showmanship. And it seems like Lady Aliena is an excellent strategic advisor. You work exceptionally well together. He never makes compliments like this.
He's the tactician. I trust his instincts and experience to guide him. But you yourself are an exceptional diplomat and businesswoman, I hear. You complement each other in the way you think. I guess you're right. If you are wise enough to trust these queen's instincts in these matters, my friend, you too will indeed be able to take back the earldom. You think we can do it? So, can I rely on your loyalty? You can. Of course, we're brothers in arms. Good. You've an important battle ahead of you. I'll bring you the money. Так, нужны шашки, не забудь вернуть, будет нехорошо их. Here. Получено достижение, командный игрок. Losing your touch if that's all you got. You're not the only one who needs my support. But what's more important than the oath we gave to Father? Kingsbridge, the people who took us in. Well, if I die in battle, you'll know why. Yes, because of your pride and stubbornness. Must you really fight? What is all this good for? For Father, Ali. I will save Shiring from Percy Hamley. But who's going to save you? With men like these, I'm afraid I'm already beyond saving. For victory! For victory! For victory! I see. I wish you the best of luck. I'll be at the marketplace with Philip. And make more money, I hope. Какой козел, реально. Все ему что-то должны. Говноед. Если честно, я бы вообще ему ни монетки не отдал. Что тут так нельзя. Го шашки вернем монахам. Это будет нехорошо. Закрыть их. Они, ну, в целом, мне добровольно их отдали, так что, наверное, правильно их вернуть. We are glad to... We always pass the time on our travels. Хорошо. Ну, вроде все поделали. Да. Yes. Glad to hear it. Philip, I now understand why our market at Kingsbridge has had more visitors lately. Shiring isn't what it used to be. Steep taxes and strict laws have taken their toll on the town. Is that so? These merchants would give anything to do their business at another fleece fair, but there's none nearby. They need a place with fair taxes, one that can put those taxes to good use. Are you thinking of a fleece fair in Kingsbridge? Call in the monk and the woman he's with. You, impatient monk. It's your turn. The girl too. Me? What? Did you want me to come with you? No. We're not first in line, are we? Well, lucky you then. Get moving. Проходите уже. Ну, пойдем. Philip of Gwynedd, Prior of Kingsbridge. Там сидит вот этот тут поехавший чел. The Earl of Shiring. Thank you for hearing me, old Percy. Please allow me to introduce my friend, Aliena of Kingsbridge. Это не Перси, это Уильям, да. Oh, it doesn't sound like you missed me. I demand to talk to the Earl of Shiring. He has broken his word. You are talking to the Earl of Shiring. Bishop Whaler. The enemies of this earldom have taken Percy Hamley from our midst. Mother! Do you consider yourself a friend of the earldom of Shiring, Philip? Friend? That damn monk is drinking the blood of my earldom! It is not for us to damn them, Lord William.
But judge them we must. Ясно. What you are doing to the people of Shiring is shameful. Your father would have done well to teach you respect. The monk's a thief and so are you. And I don't take as kindly to thieves as my father did. Shiring will change. What crimes did we commit then? The king has never licensed a market in Kingsbridge. Your market is illegal, Philip. You are stealing my taxes by allowing my people to trade in your sorry priory, and you disrespect my authority. Is that Честный true, парень. Philip? I will talk to the king about this. You, your friends and your brother have always played by your own rules. But not anymore. В общем, понятно. Where is my brother? He got what he deserved. Where is he? Tell me! Fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. The days of Kingsbridge Cathedral are over. Now leave. The next time I will show no mercy. Спасибо за милосердие. Ну, в общем, как я понял, вот этот главный священник, тот, что был справа от Уильяма Хамли, он, в общем, порешил его родителей, чтобы к власти пришел вот этот поехавший жестокий чел Уильям. И нам нужно будет сейчас что-то решать с ним, я так понимаю. Нужно будет сейчас к королю как-то ехать, проситься, не знаю. Это все как-то жестко сейчас будет. Потому что начало вообще этой книжкой, начало главы, оно было более-менее таким лайтовым, типа. Ничего такого, ну, вообще мы просто радовались жизни, по сути, там, что-то помогали вот этим, как их, валяющимся, да, что-то там еще такое делали, ну, чисто чилили, а вот сейчас будет реально дела. Ну, go next главу, может быть, она будет чуть поменьше, например. Я допускал, что пока рынок не выходит за пределы монастырских стен, а налоги тратятся на строительство собора, Кингсбриджу не нужно специальное разрешение на работу рынка. Я совершил ужасную ошибку. Теперь у меня нет выхода, и я должен воззвать о помощи к королю Стефану. По предложению Алиена я присоединился к отряду рыцарей, держащих путь на север, в Линкольн. Поехали. К нам присоединялось все больше и больше людей. У большинства из них не было коней, да и достойного оружия тоже. Готовясь к решающей битве против Роберта Глостерского, король Стефан призвал всех способных держать оружие людей из своих графств идти сражаться на севере. И вот вечером наша группа достигла большого лагеря армии Стефана. Но потом поспим. Многие просили меня помолиться вместе с ними. Это были мужья, отцы, сыновья, и им предстояло сражаться в войне, смысла которой большинство из них не понимало. Тогда я увидел, как брат Альена Ричард кричит на одного из них. Мужчина был в слезах, он говорил, что не хочет сражаться и умолял отпустить его домой. Давай попробуем. Я попросил Ричарда жалиться над этим человеком. В гневе он ответил мне, что если будет нужно, он готов вешать дезертиров. Затем мужчина прервал наш разговор, начав сыпать проклятиями в адрес Роберта Глостерского. Потом он засмеялся. Ричард и его рыцари присоединились и стали прославлять короля. Мне показалось, что Ричард в таком же отчаянном положении, как и тот молодой мужчина, только сам не сознает этого. Я подумал, что при его характере из него вышел бы плохой граф. С другой стороны, я надеялся, что жестокий человек победит, хотя бы для того, чтобы нанести поражение еще более жестокому — Уильяму Хамли.
А, я думал, там можно будет с королем говорить. В конце долгого первого дня пути в Линкольн я нашел место для отдыха. Вскоре я заснул, мне снились солдаты. Но эти солдаты не направлялись в Линкольн. Они поднимались по извилистой тропе на холм к нашей хижине на севере Уэльса. Мы с моим братом Фрэнсисом пытались обогнать их и предупредить родителей, но, как и всегда в этом сне, мы не успевали. Люди короля Генриха убивали маму и папу. Приходил аббат Петра забрать нас. Так же, как это и правда произошло, теперь уже так давно. Но в этот раз в моем сне кое-что было иначе. Мне тогда было лет 6, и аббат Петр еще не рассказал нам о Боге, но я все равно задавал монаху вопрос. Почему Бог сделал это? А потом я услышал голос, отвечающий на вопрос. Мой брат Фрэнсис лежал на земле, мне отвечал епископ Уоллеран. И это он взял меня за руку, чтобы успокоить меня. И тогда я заметил, что руки его были в крови. Я резко проснулся, у меня были очень нехорошие предчувствия насчет Фрэнсиса. Я говорил себе, что не должен был соглашаться с его просьбой пойти к епископу Уоллерану. Я давно не получал от брата известия. А после замечания, которое обронил Уоллеран накануне, я был уверен, что епископ приложил руку к его исчезновению, и что я никогда больше не увижу брата. Так, доехать до Линкольна. Казалось, прошла целая вечность до того, как взошло солнце, и мы продолжили наш путь в Линкольн. По дороге я вспомнил, что слышал, будто епископ Уоллеран побывал в Риме, а Уильям сражался в Святой Земле. Я сказал себе, что король Стефан в конце концов увидит, что это за люди на самом деле. Должен увидеть. И всю дорогу я пытался убедить себя, что Бог исправит всякую несправедливость. В это время. Ты опоздал. Все сделано? Да, ваше Преосвященство. И строитель, он мертв. Please, when did I ever fail you before today, Right Reverend? Regan Hamley is alive. She didn't. No. Your poison has left her in a deep sleep. When the time is right, I will send our Earl of Shiring to finish what I asked of you. Kingsbridge will fall. Глава 12. Великий зверь. Неделю спустя. Hurry up, my friend. Or do you not want to see our king after all? I fear I must. Then let's not waste more time. Come on, Philip. Better not get too close. Where do we find King Stephen? Who's asking? Richard of Kingsbridge. I've heard of you. Good things, I hope. Maybe. You can go inside the cathedral. Where are all the... I should go first. But this is a house of God. Only 2 more days. If they know what's good for...
I'd be disappointed if Maud would give up so easily. My king! You have my sword! Good! Who is that? Richard of Kingsbridge. Him. Now, what about those archers out there? Ah, Sir Richard, you made it. Had a monk to look after. You should visit our enemies, father. They should be praying, for we'll cut their heads off. Yeah. Hear, hear. Ну давай с испуганным солдатом поговорим, чего уж. Father. Come now. What are you afraid of? I own a mill. I built it myself. The only thing I was ever good at. I will die if I have to fight. Do you have a family? A wife. I can't go out there. I can't. You must not run. You would be hanged. But I don't know if I can do it. You must. When we go to battle, will you pray for me, Father? Of course. Of course I will. Немного же у него надежды, если честно. Jesus said to him, put your sword. This man neither. Must he die then? Because there's no two ways about it. I have to go out there myself to see what's going on. My king, Ranulph's archers are only waiting for you. They know they'll be at my mercy once I've dealt with Robert the Bastard and Ranulph the traitor. I doubt they dare shoot me. Stephen, be reasonable. Henry, will the church for once shut up? We are at war. Wonderful. Now, I will go out there without getting shot in the head. I must know why they posted the archers up there today. Just for once, use your brain. Think. Yes, my king. Вообще, наверное, My king. не стоило. What are you doing here? Have you come to atone for having your monks write that heretical book? No, my bishop. So you continue to doubt your bishops, your pope. Henry. How dare you show your face here? Henry! I told you I am not to be disturbed. This monk should be thrown into a cell. Maybe then he will see reason. What? Because he doubts your miracles? I have to admit, having someone walk over red-hot plowshares, or putting his hand in boiling water to prove he's innocent, is entertaining. I give you that. Stephen! But the monk is right, of course. There is a tendency that your miracles conveniently happen when the church needs them most. Whoever believes that to be a coincidence, or miraculous, deserves no place at my table. Philip the Prior. I remember you. I will make sure my brother won't arrest you. But I don't have time for you just now. Unless you have a solution for my problem.
There are archers outside, probably looking forward to killing me. But I have to see what's going on out there with my own eyes, without getting shot. Так, нужно как-то ему помочь, видимо, с этим. If you don't have a solution for my problem, do not disturb us. We shall talk later. Так, ну... Я сразу вижу щиты. A shield could surely. Так, давай у Ричарда спросим, может, у него есть какая-то идея. К этим типам вообще не хотелось бы подходить. Хамле, я имею в виду. Are you thinking of Never mind. I should tell the king. Ну, давай. А он сам не догадается? Щитом воспользоваться. My king. A well-directed arrow can pierce. Then why do all these men wear helmets? For luck. Понятно. They are already prey, but I doubt that's. Так. No. Нет. Ладно. Коня. If Stephen were to ride on a horse, he would probably. Так, давай с рыцарем поговорим. Today there's twice as many. Is that not a... I've been standing here for weeks now. They don't mean harm. How can you be sure? Listen. Well, that's my friend over there. I've never seen him, but we do this every day. That's how I'm sure. Так, давай изучим. После того, как Линкольнский замок захватили люди, верные королеве Мод, король начал осаду замка. Вскоре король получил вести, что сводный брат королевы Мод вместе с большим валлийским войском движется к Линкольну, но и Стефан хорошо подготовился к битве. Всего через 2 дня, когда войска Мод и Стефана сойдутся в битве у стен Линкольна, война за трон Англии, возможно, подойдет к концу. Может, у него спросим. Our king's advisors believe it. They're right. They are? Don't worry, they won't waste their arrows on more. But the king would definitely be attempt. Would end the war in the. I wouldn't hesitate to shoot. Ну, кстати, вот. Пойдем ему расскажем. If you were to dress like a poor man, not like a king or a soldier, the archers might not shoot at you. This is highly inappropriate, Philip of Gwynedd. It is. But he's right. Robert's a bastard, but his men are not without honor. I may try it. A good idea. You are Welsh, aren't you? Yes, my king. The Welsh are moving against me as we speak. They call themselves kings over there. Did you know that? I do. I was born in the kingdom of Gwynedd. Barbarian kings. Robert of Gloucester did well to enlist them for his cause. I remember how, when we first met, you told me you were worried about Robert of Gloucester. You saw it. I saw it. But no one else at this table did. Now he'll arrive in 2 days' time to fight us. Tell me, Philip, why have you come all the way from Kingsbridge to see me? I have come to you to tell you that I made a great mistake. What is that? I have conducted a market
without a license. Is that so? It was my fault. I thought the church did not need a license. Did you hear that, Henry? Yes, my brother. My brother makes that same mistake all too often. The Earl of Shiring, William Hamley, broke the pact I had made with his parents and you, my king. He stopped supporting our cathedral with stone and timber. He had a right to do that. And he is a loyal friend of mine. You broke the law. Yes, my king. But I consider you a friend as well. I hereby grant you the same market rights as Shiring. It would be a shame if you didn't finish your cathedral. Thank you. Thank you, my king. What's going on out there? Of course. That's why all those archers are up there. Robert of Gloucester is not attacking in 2 days. He's attacking today. To arms! It's an ambush. Do not use the front entrance. They knew that would draw us out. I need my horse. As Stephen and his men went to face the approaching army, his brother, Bishop Henry, urged me up to the top of the cathedral. От страха он даже позабыл о нашем споре. Интересно. Я никогда не забирался так высоко. Помолитесь вместе со мной, Филипп. Молитесь за окончание войны. Не вспыхне? And I forgot about Kingsbridge and the market and what I wanted. I simply prayed for peace. And as I did, I realized that ever since the dream about my parents, I had Это же было утром, типа. Да. As in the dream, my prayers would not be heard now. I begged the Lord to make me see. To make me see that he was there. Philip, look! I was too far away to understand what was happening. Robert's men! They're winning! Stephen is lost! It felt like the world was spinning under my feet. I was afraid that I would fall. I closed my eyes. And then I saw. They're breaking through the church doors! Интересно, я повлиял на то, что он проиграл, или он так заскриптованно проиграл? Where are the women? And then I knew it was us. Only us. No devil to harm us. No God to protect us. Only us. Интересное мнение от приора церкви. Philip was gone for 2 weeks. We had no idea what had happened to him. To be true, we had other things on our mind, Ali and I. Are you sure we're alone?
Right now, there's only you and me. Look at that. Told you. I hope Philip and Richard are all right. Me too. Say, Jack, have you read our book? What about you? What did you think? Что это за книжка такая, что они все так ее возбужденно обсуждают? This is Philip's fault. If all this falls apart because he set up an illegal market, he alone will be responsible. I have faith in him, and so should you. Who else could save Kingsbridge if not him? Do you still remember the text? Well, do you? Well... I think I remember one part. Oh? And which one was that? Before me, she stood, her clothing set aside. No flaw to be found in all her body. All clothing was set aside? All of it. And there was no flaw? No flaw at all. Oh, his shoulders and his arms I saw and I caressed. And then his chest, a form made to be felt and touched. Careful there. Oh, oops. Sorry. Don't be. Давайте просто зачередуем. Flat, her belly beneath her slender waist. Her flanks, what form. Это такое средневековое порно, типа. Yours are remarkable as well. That's not how the text goes. Is it not? Maybe it is. Why recall each aspect? Nothing that I saw lacked perfection. As I hugged my naked body close to his. Ali, Yes, I love you. I love you too. I always will. Did you hear something? No. Интересно, а это, ну, обязательно вот это заскриптовано вообще, или так могло и не произойти? It is us. Да. Only us. Hey, Philip the Prior. Monk. После битвы при Линкольне. Never let them see you weak. Stand tall. Все, их казнить типа будут. What is there to look at, monk? Why do you do all this? Because I want to. No god, bloodline, or fate made me king. I took the throne.
I chose to rule and I chose to fight, and I'm not done yet. Is it worth all these lives? To best Maud? By God, yes. It's a game that I intend to win. How many died? What? How many people died in the battle? Too many. I even lost my horse. But Robert is not an animal. I'll give him that. Or we wouldn't be here. What about Ranulf? Probably glad to be out of the castle after... Probably looking for women and getting drunk. Richard! Don't draw attention. Not when they have you in a cage. Why am I in here? You are with us, are you not? I prayed for peace. Peace is the wait between one battle and the next. You were right about William Hamley. How so? The moment the battle took a turn for the worse, he and his men switched sides. The Earl of Shiring is fighting for Maud now, and for Robert. William Hamley is only fighting for himself and for Bishop Waleran. Go home, Philip. How? I will tell the guards there's no reason to hold you. But you're not king anymore, are you? Before too long, the throne will be mine again. And these people here know it. Thank you. Hold your market. Stand your ground. William Hamley will have no legal way of going against you. What about you? My loyals will make their moves. The game is not yet over. I ordered them to capture Robert to make an exchange. Maud knows it's not over. She'll savor each day that she has me under lock and key. She is her father's daughter, but the throne of England is mine. Интересно. If you want peace, if you want to save the lives of the innocent, you have to give up. Never. That's the only thing I'm not good at. Then there really is no hope. Guards! Release the monk. Так, изучить. Королевством указом было даровано право на открытие рынка. Разрешение давало Кингсбриджу те же права, что и у Ширинга. Наконец-то Филипп сможет не только снова открыть рынок, но и провести ярмарку шерсти. Это отличная возможность для города и его жителей, поскольку торговцы шерстью крайне недовольны условиями, в которых проводится ярмарка шерсти в Ширинге. Монастырь, жители Кингсбриджа и торговцы шерстью вроде Альены получат хорошую прибыль. Окей. Я закончил 12 главу. Она была не такой большой. Хорошо. Если будет там сразу возможность, я сохранюсь в конце следующего, потому что я уже как будто бы немножко подустал. Ярмарка шерсти. Я думаю, что вот этот чел, он будет мешать Хэмли. Он просто, типа... За последние 2 дня мы получили больше денег с ярмарки шерстью, чем за 3 предыдущих года с ярмарки вообще. The law protects us. And our Lord. He is. Our time of trepidation is finally over. It will never be over. What did you say, Philip? Nothing. Ничего. The music is too loud. Our prior is right. The display out there is not appropriate for our monastery. The fair will be over soon. And by then, Kingsbridge will be self-sufficient. Так, ладно, давайте. Ага. Сохранимся. Получается. И на этом, наверное, все. Я так подумал. В принципе, я наигрался, вот такие вот события происходили, в принципе, было довольно интересно, мне понравилось.
На этом я, наверное, закончу. Спасибо всем, кто смотрел, кто, может быть, посмотрит... просто решил битбокс почитать. Кто-то, может быть, посмотрит это в записи, а на этом я все. Я закончу. Спасибо. Пока, приходите еще.